Let's review the conversation for this unit. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly. Let's begin. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en fonamador, sargento? No, trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde viven ustedes? En Fort Davis, mi teniente. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, mi teniente. Adiós, teniente. Now, listen to the Spanish for do you work that is used when asking only one person. ¿Trabaja usted? Repeat. ¿Trabaja usted? ¿Trabaja usted? When you are asking more than one person, say, ¿Trabajan ustedes? repeat. ¿Trabajan ustedes? ¿Trabajan ustedes? If you want to say, do you work in Balboa, you would say, ¿Trabaja usted en Balboa? or, ¿Trabajan ustedes en Balboa? depending on whether you're asking one person or more than one person. Repeat. ¿Trabaja usted en Balboa? ¿Trabaja usted en Balboa? Listen and repeat. ¿Trabajan ustedes en Balboa? ¿Trabajan ustedes en Balboa? If someone asks you, ¿Trabaja usted en Fort Gulick? and you want to say, yes, I work at Fort Gulick, say, Sí, trabajo en Fort Gulick. listen again and repeat. Sí, trabajo en Fort Gulick. Sí, trabajo en Fort Gulick. If you and others are asked, ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? say, Sí, trabajamos en Fort Gulick. yes, we work at Fort Gulick. Exercise 7. Listen carefully to the following questions and answer them according to whether you, Usted, or you and others, ustedes. are being asked. For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Fort Clayton? say, Sí, trabajo en Fort Clayton. if you hear, ¿Trabajan ustedes en Fort Clayton? say, Sí, trabajamos en Fort Clayton. you will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Fort Gulick? Sí, trabajo en Fort Gulick. ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? Sí, trabajamos en Fort Gulick. ¿Trabajan ustedes en Balboa? Sí, trabajamos en Balboa. ¿Trabaja usted en Fort Davis? Sí, trabajo en Fort Davis. ¿Trabaja usted en Colón? Sí, trabajo en Colón. ¿Trabajan ustedes en David? Sí, trabajamos en David. The negative is formed, as you already know, by placing the word No. before the verb. I don't work at Fort Amador is No trabajo en Fort Amador. Exercise 8. Answer the following questions negatively, using the cues in your book.
For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Fort Gulick? and you see in your book, Fort Amador. say, No, no trabajo en Fort Gulick. Trabajo en Fort Amador. you will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Fort Gulick? No, no trabajo en Fort Gulick. Trabajo en Fort Amador. ¿Trabaja usted en Fort Davis? No, no trabajo en Fort Davis. Trabajo en Colón. ¿Trabaja usted en Fort Amador? No, no trabajo en Fort Amador. Trabajo en Fort Clayton. ¿Trabaja usted en Colón? No, no trabajo en Colón. Trabajo en Fort Davis. The word for where is, ¿Dónde? listen again and repeat. ¿Dónde? ¿Dónde? Again. ¿Dónde? Now, listen to the question, where do you live, when more than one person is being asked. ¿Dónde viven ustedes? Listen again and repeat. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? If you want to ask only one person, you would say, ¿Dónde vive usted? listen and repeat. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Exercise 9. This time you are going to practice asking people where they live. For example, if you hear a single name like, Señor Juárez, say, ¿dónde vive usted? but if you hear, Señor Juárez y señora de Juárez, say, ¿dónde viven ustedes? you will then hear the correct response. Especialista Acevedo, ¿dónde vive usted? Soldado Figueroa y señora de Figueroa, ¿dónde viven ustedes? Profesor Ochoa, ¿dónde vive usted? Señor Gutiérrez y señora de Gutiérrez, ¿dónde viven ustedes? Señor Guzmán, ¿dónde vive usted? Teniente Fonseca y señora de Fonseca, ¿dónde viven ustedes? Señora de Sandoval, ¿dónde vive usted? We live is, Vivimos. listen and repeat. Vivimos. Vivimos. Again, Vivimos. if you want to say, we live in Balboa, you would say, Vivimos en Balboa. listen and repeat. Vivimos en Balboa. Vivimos en Balboa. Exercise 10. Now you are going to answer the question, ¿Dónde viven ustedes? for example, if you hear, ¿Dónde viven ustedes? and you see in your book, Balboa. say, Vivimos en Balboa. you will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes?
Vivimos en Balboa. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Colón. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Panamá. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Gulick. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Davis. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Quarry Heights. I live is Vivo. listen and repeat. Vivo. Vivo. Again, Vivo. I live in Balboa is Vivo en Balboa. repeat. Vivo en Balboa. Vivo en Balboa. Exercise 11. Practice answering the question, ¿Dónde vive usted? for example, if you hear ¿Dónde vive usted? and you see in your book, Balboa. say, Vivo en Balboa. you will then hear the correct response. ¿Dónde vive usted? Vivo en Balboa. ¿Dónde vive usted? Vivo en Colón. ¿Dónde vive usted? Vivo en Panamá. ¿Dónde vive usted? Vivo en Fort Gulick. ¿Dónde vive usted? Vivo en Fort Davis. ¿Dónde vive usted? Vivo en Quarry Heights. Exercise 12. Listen carefully to the following questions, asking you and others, or you alone, where you live. Use the cue given after each question to answer. For instance, if you hear, ¿Dónde viven ustedes? Balboa. say. Vivimos en Balboa. If you hear, ¿Dónde vive usted? Balboa. say. Vivo en Balboa. You will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes? Balboa. Vivimos en Balboa. ¿Dónde vive usted? Balboa. Vivo en Balboa. ¿Dónde vive usted? Fort Gulick. Vivo en Fort Gulick. ¿Dónde viven ustedes? Panamá. Vivimos en Panamá. ¿Dónde viven ustedes? Fort Davis. Vivimos en Fort Davis. ¿Dónde vive usted? Quarry Heights. Vivo en Quarry Heights. Now, suppose someone asks you, ¿Dónde trabaja usted? what did he say? He said, where do you work? Exercise 13.
Listen carefully to the following questions, which ask you alone or you and others where you live or work. Answer each question using the cue in your book. For example, if you hear, ¿Dónde vive usted? and you see in your book, Fort Davis. say, Vivo en Fort Davis. if you hear, ¿Dónde trabajan ustedes? and you see in your book, Fort Amador. say, Trabajamos en Fort Amador. ready? ¿Dónde vive usted? Vivo en Colón. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Volcán. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en David. ¿Dónde vive usted? Vivo en Balboa. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Quarry Heights. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Clayton. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en Fort Amador. Exercise 14. Say the following sentences in Spanish. Do you have any children? Asking one person. ¿Tiene usted hijos? We have 3 children, 2 girls and a boy. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. I don't have any children. No tengo hijos. I have 3 daughters. Tengo 3 hijas. Do you work at Fort Gulick? Asking more than one person. ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? I don't work here. No trabajo aquí. Where do you live? Asking one person. ¿Dónde vive usted? I don't live in Balboa. No vivo en Balboa. We live in Cologne. Vivimos en Colón. How long have you been working in Cologne? Asking one person. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja usted en Colón? I have been working in Balboa for 2 months. Hace 2 meses que trabajo en Balboa. I'm sorry, but I have to leave. Lo siento, pero tengo que irme. See you later. Hasta la vista. Or, Hasta luego. goodbye, Mr. Pineda.
Adiós, señor Pineda. Exercise 15. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation a couple of times without looking at your text. You will be surprised at how much you understand. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Latin American uses it first. ¿Tienes hijos, Tomás? Sí, tengo 2 hijos, un niño y una niña. ¿Trabajas en Fort Amador? No, trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde vives tú ahora? En Fort Davis. Perdona, Tomás, pero tengo que irme. Te veo más tarde. Ok, Jorge. Chao. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 1, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit.